Ethan Walker tenía 14 años cuando aprendió lo rápido que la familia de palabras podría perder su significado. La cosa tenía nunca me sentí como en cosa, en realidad no. Era un lugar estrecho y antiguo en el borde de un pequeño pueblo del Medio East con techo blanco descascarado, pintura y un porche que se hundía lo suficiente como para recordar que estaba cansado. Sin embargo, durante casi 2 años, había sido lo más parecido a un refugio que tenía Ethan después de que sus padres murieron. Ni calidez, ni ama, solo refugio. Esa noche, él dentro de la casa se sentía más pesado que lo habitual. El televisor murmuró en el fondo. Algún programa de jugos que nadie estaba realmente mirando. El olor recalentado sobre colgaban en la cocina, agrias y levemente quemado. Ethan estaba de pie cerca del pasillo, su mochila y cerrada con cremallera, sus manos apretadas con tanta fuerza que sus nudillos se había puesto pálido. Su tía no gritó. Hizo casi lo empeoró. No pudes, no te quedes aquí nunca más, dijo, con los brazos extendidos. Bizcos, con los ojos fijos en algún lugar por encima de el hombro. Como si lo mirara directamente a él seria de más, yodo incómodo. Lo hemos hecho lo que pudimos. Ethan tragó saliva. Él tenía practicaba respuestas en su cabeza sin veces. Promet trabajar más duro, para mantenerse apartado, para guardar silencio, más pequeño, más fácil de ignorar. Pero cuando él llegó el momento, ninguna de las palabras lo logró. Más allá de su garganta, dormiré en el garage, dijo finalmente. Su voz agrietada, delgada y avergonzada, o la satano, no causaré ningún problema, su el tío suspiro. El tipo de cansancio, sonido irritado que hacen los adultos cuando me siento incómodo más que cruel. Esto no está sujeto a debate, Ethan. Tú eres lo suficientemente mayor como para comprender las cosas. Viejo, suficiente, las palabras impactaron más fuerte que la puerta que siguió. 10 minutos después, Ethan estaba de pie en el porche delantero, con su mochila colgada de un hombro. La correa se le clavaba en la clavícula. La luz del porche se apagó detrás de él. Sin ceremonias, la puerta se cerró. El bloqueo activado, absoluto final. La noche de octubre lo envolvió, afilado y frío. Un viento fino raspaba las ramas desnudas de los árboles que bordean la cal. En algún lugar de la cuadra, el perro ladró una vez y luego se quedó en silencio. Ethan se quedó donde estaba por un momento, mirando fijamente la puerta, medio esperándolo para volver a abrir. No lo hizo, camino, en primero no sabía dónde estaba. Yendo, siguió la acera saliendo de habito, cosas pasadas que brillaban con calidez luz amarilla, cortinas corridas contra el frío. Cada ventana se sentía como un pequeño mundo privado que ya no pertenece a, familias cenando, alguien riendo, alguien moslamando a niño para lavarse las manos. Ethan mantuvo su cabeza abajo, para cuando llegó a la borda de la ciudad, sus piernas y su sencha el pecho hueco, como si algo lo importante había sido extraído y dejado detrás.
Si sento en un banco de madera cerca la tienda de pinzos cerrada, y si encogio de hombros, quité la mochila. Dentro había tres camisas, un par de jeans extra, una cepillo de dientes, una foto de bloda de el podres que nunca dijo que nadie viera, y un pequeño folio de billets envuelto en goma banda. $5 de todos modos lo conto, una vez por otra parte, como si el número pudiera cambiar si me roba fijamente con suficiente atención. El pueblo estaba tranquilo por la noche. El tipo de un silencio que hasha, que cada sonido pareciera más fuerte, más de lo que debería ser. El zumbido de un lejano carretera, el arroyo del banco de abajo él, con la respiris, un irregular y temblorosa. En ese momento penso en sus padres, no en sus padres, de la manera dramática en que la gente hablaba de dólar, pero en fragmentos. La risa de su padre, y sin restricciones, los manos de su madre sobre sus hombros cuando ella pensó que él no le estaba escuchando. La forma solían decir, ya lo resolveremos, incluso cuando las cosas iban mal. Ethan limpiaba su cara con la manga de su sudadera con capacha y se puso de pie. La mañana siguiente mansió gris y despedida, Ethan durmió acurrucado detrás de la tienda de pinzos, usando su mochila como almohada, despert, andos cada hora al frío, que se filtraba más profundamente en sus usos. Cuando finalmente salió el sol, no trajo calidez, solo claridad, no podía asegurarse. Fue entonces cuando vi a el papel pegado torcidamente a la tablón de anuncios fuera del juzgado. Subasta del condado de propiedades no reclamadas, la mayoría la gente pasaba junto a él sin dismin, yo la velocidad. Abajo, Ethan no lo hizo, se acercó, entrecerrando los ojos ante la impresión descolorida. La lista era corto. Maquinaria agricola vieja, chatarra tierra que nadie quería, y cerca del fondo, casi como una ocurrencia tardía. Abandonado casa en los afueras de la ciudad, puya mínima $5, el corazón de Ethan leía confusa. El edificio estaba a kilómetros de la ciudad. Todo el mundo lo sabía, hizo, un lugar azotado por el clima. Gente llamada la cosa muerta o es viejo naufragio. Los niños se retiran unos a otros a acercarse a él. El verano. Los adultos hablaban de él como un mal recuo, do que preferían evitar. Había oído las historias, alguien había congelado ali 6 años, el techo había se derrumbó, el lugar estaba maldito, inútil. $5, Ethan miró hacia abajo al dinero en efectivo en su mano, luego devuelto al papel, una extraña como se apoderó de él. Tranquilo y deliberado, no se sencha valiente, no se sencha esperanzado, se sencha decidido. La subasta en si fue pequeña, y torpe, retenido en una habitación con corrientes de aire, que olía a polvo y madera vieja. Unos pocos los granjeros se apoyaban contra los paredes con los manos. En sus bolsillos, el secretario del condado leyó los artículos con voz aburrida. Llegaron ofertas y se fue sin mucho interrogaciones. Cuando llegaron a la casa, la habitación se hizo más grande, extrañamente quieto. $5 quien, dijo el empleado. Tengo una oferta. Nadie habló. Ethan levantó la mano. Un par de personas rió entre dientes, no con mala intención, sino con eso incredulidad, ad suave reservada para niños que no sabían nada media.
$5 dijo Ethan, mos fuert esta vez, el empleado eco un vistoso ale, sorprendido, luego si encogió de hombros, culquer otro ofertas, silencio vendido, el palotio ligo con un sonido final apagado. Ethan firmó su nombre con una pluma prestada, su si aclara la garganta, la letra es irregular, pero decidido. Cuando dio un paso atrás a fura, el documento doblado cuidadosamente en su bolsillo. El cielo era más brillante que habían pasado días. No sabía cómo, para arreglar una cosa, no sabía cómo hacerlo, sobreviviría al invierno. Pero, para el primera vez desde que la puerta se cerró detrás de él, Ethan Walker tenía algo eso era suyo. Eso era suficiente para dar el siguiente paso. El paseó hacia la cosa ocupó la mayor parte de la tarde. Ethan siguió un camino de tierra que se estrechaba cercos gemelos que atraviesan los campos. Y así está volviendo marrón con el final del otoño. El pueblo desapareció tras el más rápido, más de lo que esperaba, reemplazado por completamente abierto. Tierra, y cielo que percha de mes, yodo grand para un joven de 14 años carga con toda su vida, su espalda. Con cada paso, la duda se infiltraba se aclara la garganta, repitió el risas desde la sola de Sabastas. El camino la gente lo había mirado, no enojado, no incluso cruel, simplemente divertido. Como si estuviera viendo el niño intenta levantar algo demasiado pesado. Para él, tal vez tenían razón. Por el cuando la cosa apareció a la vista, el sol era bajo y afilado, proyectando largas sombras a través de la pradera. Desde la distancia, se ve apenas percha una casa, solo una figura desplomada contra el suelo, encorvado como un anciano que finalmente dejó de mantenerse erguido. De cerca fue peor, el techo se hundió hacia adentro en sección completamente derrumbada, desgastada por la intemperie. Las tablas colgaban sueltas, traquetiendo suavemente. El viento, las ventanas eran agujeros vacíos, oscuro y hueco, como si faltaran dientes. La puerta principal se apoyaba torcidamente en uno de ellos. Bisagra, rezando contra el marco cuando Ethan la abrió. El aire frío entró, solía su encuentro. El olor adentro lo detuvo en seco. Madera húmeda, polvo viejo y algo ligeramente agrio, como si el tiempo mismo se hubiera podrido aquí. El suelo era irregular, de tierra, y con tablones deformados. Los hoyos habían sido arrastrados por el viento, y se habían amontonado contra la pared. Los paredes, un pajero revolotaba en algún lugar, por encima de mí, sobresaltados por su presencia. Ethan se quedó parado en el umbral durante un buen rato. Por el momento, con la mochila sobre sus hombros, el corazón me latía confusa. Esto era, lo que se compró con $5. Entró. El viento silbaba a través de los grietas en los paredes, atravesando directamente su sudadera con capucha. La luz se filtraba a través de los agujeros en el techo, iluminando el polvo flotante como pequeñas chispas. No había muebles, no calidez, no consuelo. Y sin embargo era silencio. No el silencio vacío de estar encerrado. Afuera, pero del tipo abierto, del tipo que espero. Ethan recorrió el perímetro.
lentamente contando pasos sin das cuen, tu él lo estaba haciendo. La cosa era pequeña, una habitación principal, apenas más que una colla con una sección trasera estrecha que podría alguna vez fue un lugar para dormir. Se agachó, presionando su mano contra uno de los troncos. La madera era aspera y astilado, pero sólido por debajo superficie. No todo quedó arruinado. Él se sentó bruscamente sobre una colla medio derrumbada. Cerca de la pared y dejó escapar un suspiro. Sintió como si hubiera estado sosteniendo desde la noche anterior. Le dolía el pecho. Le dolían los manos. Tembló y fura por el frío o por el miedo, él no podía decirlo. Sacó la escritura doblada de su bolsillo y lo alisó en su rodilla. Su nombre estaba en ella. Para la por primera vez en su vida, algo el funcionario dijo que pertenecía a algún lugar. Esa noche, Ethan durmió dentro de la casa, no porque fuera cálido, no lo era, pero porque la idea de dormir al aire libre se sentía peor. Se apretujó la puerta, de lo mejor que pudo con una rota tablón, extendió su chaqueta sobre el más seco, un trozo de tierra que pudo encontrar, y acurrucado con su mochila agarrada su pecho. Cada sonido lo despertaba de golpe, el viento raspando la madera, algo corriendo en los paredes, el olido legiano de coyotes. El frío se le metió en los huesos. Hasta que le castañeteron los dientes incontrolablemente. En un momento dado se incorporó, abrazando sus rodillas y susurrando en el oscuro. Pudes hacerlo. No lo hizo del todo lo crees, pero lo dijo de todos modos. La mañana trajo luz, no cala, escas, cubrió el suelo exterior, conversión, do el plote de la pradera. Ethan salió y golpeó el suelo con los pies, exhalando niebla en el aire. Su estómago rugió dolorosamente. $5 si habían ido, la comida ya era un problema. Regresó a la ciudad dire, no para preguntar, para pedir ayuda. No estaba preparado para eso, pero buscar trabajo. Limpió un cobertizo de herramientas para un hombre mayor, transportado collas detrás de un restaurante. Ganaron algunos dólares en un sándwich tibio que comió demasiado rápido. La gente lo notó ahora, no en de una manera dramática, solo con pequeñas miradas. Miradas curiosas, alguien murmurando, "Ese es el chico que compró el viejo lugar". Al final de la tarde se detuvo en la ferretería, más para calentar que cualquier otra cosa. La campana encima de la puerta sonó cuando entró, y el olor a aceite, madera y metal envuelto a su alrededor. El hombre detrás del mostrador levantó la vista. Cabello gris, hombros anchos, ojos agudos, pero cansados. Es el niño, dijo el hombre sin mala intención. Ethan se puso rígido. Supongo que la cosa, dijo el hombre, continuó, cosa de $5. Ethan asintió preparándose. El hombre lo estudió para un largo segundo. Mi lomo Ray Collins, dijo, yo dirijo este lugar, estos planeando. Arregla es destrozo. Sí, señor, Ray resopló suavemente, esa cosa mató a un hombre una vez. Así que hizo frío, respondió Ethan antes de que no pudo controlarse. Su rostro se sonrojó, pero no apartó la mirada. No lo permitiré.
Haslo de nuevo, rai no sonrio, pero algo cambió en su expresión. No aprobación exactamente, pero interacutes, lo tines, un plan, Ethan vacilo, luego nigo con la cabeza, tengo tiempo y puedo trabajar, rey si recosto, con los brazos cruzados, invierno legar, o antes de lo previsto, este año. Lo se, silencio, si extendió entre ellos, finalmente, rey suspiro, y metió la mano debajo del mostrador, secando una pequeña colla de clavos doblados, y un rolo de cuerda. Los dejó sobre la mesa, chatarra, pudes cuartela, Ethan si cuido mirando, yo no tengo dinero, no pedí nada. Ethan trajo, gracias, no me des los gracias, yo todavía digo rey, si aún estos vivo, cuando llegue la primavera entonces hablemos. De vuelta en la casa, Ethan se puso a trabajar, en piso pequeño, limpiando escombros, arrastrando podrido tablones afuera, clasificando lo que aún podía ser utilizado. Sus manos se ampliaron rápidamente. La suciedad se le metió debajo de los uñas. Trabajo hasta que le ardieron los hombros, y sus piernas temblaban. Al atardecer, dio un paso se volvió y miró lo que había hecho. No era mucho, pero el espacio se sintió diferente. Menos pesado a una tumba más pesado un comienzo, esa noche mientras la temperatura volvió a bajar, Ethan se sentó contra la pared, envuelto en cada copa era de su propiedad. El viento aún cortaba a través de los huecos, el techo aún dejaba pasar la luz de las estrellas, pero no se iba. Presionó su regreso al bosque y cerró los ojos, imaginando lo que podría ser. Un techo que muros sostenidos que bloqueaban el viento. Lugar donde el frío tenía que quedarse fuera. Por primera vez desde que había, Ethan no se sintió expulsado completamente invisible. Tenía una cosa, roto, olvidado, igual que se aclara la garganta él. Y de alguna manera eso marcó toda la diferencia. Luego el frío más rápido de lo que Ethan esperaba. Por el segunda semana, los mañanas lo saludaron con dedos rígidos, y aliento gedonte blanco incluso dentro de la casa. La escasa se extendió a lo largo de los paredes interiores como un tranquilo advertencia. Cada noche el viento ponía a prueba la estructura, deslizándose a través de grietas, haciendo sonar los tablas sueltas. Andó como la delgada línea que separaba el refugio y exposición. La cosa no lo recibió bien. Lo puso a prueba. Ethan aprendió que rápidamente. Una noche, una ráfaga repentina arrancó, una tabla medio podrida se desprendió del techo. Cayó con un crujido seco, faltando su cabeza por pulgadas. Se sentó allí en el despaís, suelo de tierra, corazón, acelerado mirando fijamente la abertura sobre él, donde las estrellas parpadearon fríamente a través de la abertura. Si eso había sucedido mientras él dormía, no terminó la frase. El siguiente por la mañana, tomó una decisión que se sintió pesado, pero necesario. Si la cosa fuera al ponerse de pie, tuvo que arrancar partes de primero, hay que separarlo. La demolición no fue dramático como lo mostraron las películas, fue lento, agitador y implacable. Ethan hizo palanca en las tablas deformadas con una toma prestada y una palanca. Subió con cuidado.
a lo largo del marco debilitado, probando coda un paso antes de confile su peso. La madera podrida si desmoronaba en sus manos, clavos doblado en lugar de liberas, mosque una vez, rispolo y queo confusa, quitando el aliento de los pulmones, no, si vai o esa part, diste la carretera, el lugar simplemente si vaya peor. La gente empezó deteniéndose de nuevo, fingiendo comprobar cercos o campos de estudio. Observaron desde la distancia abrigos ajustados, cabezas negando. Lo está derribando ahora. Alguien murmuró una tarde, dijo tú, respondió otro, no lo harás mes. Ethan los escuchó. Siempre los escuchaba. Él simplemente no respondió. Sus días caen en un ritmo brutal. Desperta con frío. Trabajar hasta que la ardieron los monos, de tant solo cuando la luz se apagó, comió lo que pudo, poder permitas. A veces nada más que pan y agua, dormir envuelto en su chaqueta, mi dul de mes, yodo el cuerpo como para preocupar. La cosa se resiste constantemente. Una viga se partió inesperadamente. Un clavo le descaró la poma de la mano. Abierto, sangre oscura contra la madera. Uno por la tarde, el cansancio se apoderó de mí. El y se sentó confusa contra el ped, cabeza cayendo hacia adelante. Por un momento, solo un momento, pensó en marcharse. El pensamiento le asustó más que el frío. Se presionó la frente. Contra el tronco espero y respiro lentamente hasta que paso. Sin renderse, él murmuró para sí mismo. Los palabras fueron plano turco, esto no. Lo que Ethan lo que no sabía era que el pueblo tenía comenzó a hablar de manera diferente. No más amable todavía no, pero más tranquilo. Ray Collins conducía. Una tarde salió con la excusa de entrega, pensó, a una granja vecina. Al principio no se detuvo, solo redujo la velocidad. Camión, viendo a Ethan luchar con un vehículo rescatado el rayo, se colocó en su lugar solo. El niño se movió con férrea determinación, mandíbula apretada, aliento constante a pesar de la tensión. Él no lo hizo, quizás no se detuvo a mirar alrededor ayuda. Ray aparcó más adelante en la carretera. Y se apoyó contra su camioneta, brazos cruzados. Es teco debería habas derrumbado, y pensó, Ethan rebuscó constantemente. Sacó tablas utilizables de la sección derrumbada, y los apiló con cuidado. Sacó piedras de un lugar seco. El hecho de arroyo a un cuarto de milla de distancia, una carga en un tiempo, para formar un rudimentario círculo de fuego, se aclara la garganta cuando encontró un grupo de viejos a lomos telados años por una tormenta, casi se echó a reír a carcajadas. Él cortó lo que pudo, pasan dos troncos con un hacha que era más vieja que él. El trabajo reventó los ampolas y luego los endureció. Sus manos hasta que dejaron de sangrar. Sus movimientos se volvieron más seguros, más precisos. Por la noche a la luz de un farol, él planeó no con papel. Él no tenía cualquiera, pero en su cabeza. Que ped necesitaba, reforzando primero, que brecha condujo a la más viento. Como inclinar la tabla para que nieve se deslizaría en lugar de asentarse, la cosa comenzó a cambiar lentamente. No más bonito, no cómodo, pero más fuerte.
el primero la nieve real ligo a principios de November. Un año humido, fuet queda, quello cabrio to do en silencio blanco. Ethan estoba a fura, while observé durante un largo momento, con miedo. Si aprimió el pecho, esta era la prueba, la nieve se acumulaba contra los pads, vinto, prisionado contra la estructura. Dentro la temperatura bajó rápidamente, pero algo se mantuvo. Los secciones del parche no se derrumbó. El techo se hundió, pero permaneció en su lugar. Esa noche, Ethan se sentó cerca del círculo de fuego, alimentándolo con cuidado, racionando el calor. Si cuido mirando, me adentré en los lomas y sentí algo. Lo desconocido se posa sobre él, orgullo, no del tipo ruidoso, del tipo silencioso ganado. Él sobrevivió a esa noche, luego otro y otro. Rey regreso una semana después. Es tiempo deteniéndose justo delante del cosa. Ethan levantó la vista de la división madera, sobresaltado, se limpió el sudor y la mugga de su cara con su manga. De repente consciente de lo pequeño que debe ser, delgado, sucio, con la misma chaqueta que había usado durante semanas. Rey salió del camión y examinó la obra en silencio. Tú reforzamos el muro east, dijo, por fin, Ethan asintió. El viento golpea con más fuerza. Ay, Rey arqueó una ceja. Tú enseñas tú mismo eso. Acabo de mirar, dijo Ethan, y adivina, Rey camina alrededor de la estructura lentamente, probando las articulaciones con su bota, examinando los muscos. Él se detuvo cerca de una esquina donde se encontraba madera nueva viejo. Estos cortes son ajustados, dijo, mejor que lo que había antes. Ethan esperó, sin estar seguro de si eso era un elogio o no. Advertencia, Rey exhaló, mi padre era un carpintero, me enseñó algunas cosas. Él miró Ethan, él lo habría aprobado. Esto, las palabras que eran más pesadas que Rey, probablemente few intentional. Ethan tragó saliva con dificultad. Rey abrió la parte trasera de su camión. Y sacó un paquete envuelto en lona. Tengo papel alquitranado extra, clavos también. He estado guardado en un almacén. No pudo, Ethan impiso, no dijo gratis. Rey interrumpió y luego más suave. No dijo ahora tampoco. Ethan lo miró a los ojos. Te pagaré, atroz. Rey asintió una vez. Te crió. Como el camión se marchó, Ethan se quedó allí, sosteniendo el paquete, el pecho apretado con algo peligrosamente cerca de gratitud. Esa noche, trabajó por linterna hasta que se le entumecieron los dedos, colocar papel alquitranado, sello-huecos, hacer todo lo que pudo antes del próximo tormenta. La cosa aún no estaba caliente, pero ahora estaba peleando con él en lugar de contra él. Cuando Ethan finalmente se acostó dormir, la nieve susurrando contra la en el techo, miró fijamente los vigos y se permitió un solo pensamiento. No se había atrevido a entretener antes. Tal vez este lugar no lo mataría. Tal vez, y se estaba convirtiendo en algo suyo. Disimboligo sin que lo pidiéramos permiso, no entró suavemente ni dar advertencias. Ligo como los inviernos a menudo lo hacían por aquí. Duro, rápido y implacable. Una mañana, Ethan se despertó y un silencio tan profundo que se sentía mal. No, viento, sin pájaros, solo una densa y pesada silencio.
Impuyo la puerta y salió a la cal. De la noche a la mañana el mundo había desaparecido bajo una manta de blanco. La nieve lagoba haste los rodiles en todo el pradera, lisa y ininterrumpida, excepto por el tenue contorno del camino a lo lejos en la distancia. El cielo era plano y apagado, gris, bojo y pesado como podría ser colapsar bojo su propio peso. El frío lo golpeó de inmediato, agudo y mord, as robando el aliento de sus pulmones. Esto no era el tipo de resfriado que se puede ignorar. Era el tipo de persona que te vigilaba. Ethan se cuidó ali parado durante un largo momento, manos metidas profundamente en sus bolsillos, y sentí como el miedo se apoderaba de mí. No era pánico, algo más tranquilo, más honesto, es tipo que hizo preguntas difíciles, pudes, de verdad vas a superar esto. Dentro, la cosa era oscura y con corrientes de aire, pero de frente, que hay semanas. El quitrón el papel se mantuvo, los pads remendados crujeron, pero no cedió. El teco se hundió ligeramente. Bajó el peso de la nieve, sin embargo permaneció donde se suponía que debía estar. Apenas Ethan alimentó el fuego lentamente, con cuidado, usando solo lo que podía permitirse. Wood era y se está volviendo precioso. Cada tronco importaba, cada era generaba calidez. Su rutina se fue estrechando al finalizar el invierno. En las mañanas comenzaban antes de la mensa cuando el frío era insoportable. Se despertaba rígido, y dolorido el aliento empañando el aire, los dedos. Tardaban en responder, él se movía deliberadamente, forzando la circulación hacia atrás, en sus manos, golpeando el suelo con los pies, extra hasta que el dolor disminuía. Luego trabajo, y no grandes proyectos, esos tuve que esperar. El trabajo de invierno era aproximadamente mantenimiento, refuso de puntos débiles, quitando la nieve del techo antes de que podría acumularse de más order. Pesado comprobando si hay nuevos borradores, solucionando pequeños problemas antes se volveran mortales. Algunos días el viento oló tan fuerte que percha la cosa podría desintegrarse tabla por tabla. En esos días, Ethan se sentaba con la espalda contra el muro más fuerte, escuchando el arroyo de construcción y el asentamiento, aprendiendo sus sonidos la forma en que los marineros aprendieron el estado de ánimo del mar. La cosa habló, tú no me cuido más remedio que escuchar, la comida empezó a escasear, el poco dinero que Ethan ganó con trabajos ocasionales, los empleos en la ciudad apenas daban para mucho. Suficiente. Aprendió como el hambre agudizaba los sentidos, como hacía que los olores fueran más ricos y pensó más despacio. Aprendió a ignorarlo cuando tenía que hacerlo. Cuando lo hacía al entrar en la ciudad, la gente notó, no coño no se ríen. Lo observaban con algo más cercano a la incredulidad. Unos pocos asintió. Una mujer prisionó un rolo adicional en su mano en el restaurante sin mirándolo a los ojos. Un granjero le ofreció una regresa en coche hacia las afueras de la ciudad una tarde. No dijo nada en todo el camino. Ray Collins volvió a pasar por aquí. Esta vez sin pretender que fue un accidente. Estás apurando el tiempo, dijo Ray, escanando la línea del techo. Otro pesado, nieve así. Necesitas algo mejor, apoyo. Ethan asintió, lo sé. Ray lo estudió. ¿Alguna vez has pensado en renunciar? Ethan no respondió correctamente. Lejos,
observo como el viento empujoba la nieve hacia adentro, olas que se extienden por el campo. Cada día, digo finalmente, pero no tengo cualquier otro lugar a donde la mandíbula de rey ajustado. Eso te permitirá seguir adelante durante más tiempo, más de lo que la esperanza jamás lo hará. Diciembre avanzaba lento y implacable. Luego llegó la Navidad, víspera, la tormenta llegó justo antes puesta de sol. Nubes espesas engullen lo que quedaba poca luz. La nieve cae confusa, y humido del tipo que empapaba esta ropa, y se aferró obstinadamente a todo lo que tocaba. Al anochecer, la visibilidad se redujo prácticamente a cero. Ethan trabajaba frenéticamente, quitando la nieve. Desde el tejado tan rápido como pudo, brazos ardiendo, respiración entrecortada. Cuando sus manos finalmente se entumeció, bojo y entró tambaleando y cerró la puerta de golpe. Contra el viento, el alimento el fuego, se quitó la chaqueta empapada y se envolvió en una manta. La casa aguantó, pero por poco. Afuera la tormenta rugió, el fuego crepitó suavemente, sombras bailó a lo largo de los paredes. Por primera vez Ethan se permitió todo el día quedar quieto. Pensó en las cosas, devuelto en la ciudad resplandeciente, cálida y brillante, sobre familias reunidas alrededor de mesas, sobre cosas que no se permite decir ya no. Entonces vaya la luz. Al principio pensó que solo era un juego de sus ojos le hicieron bromas pesadas. La nieve reflejaba la luz de la luna de maneras extrañas, pero luego se movió, el destello desapareció. Entonces Ethan se puso de pie, lentamente, con el corazón latiendo confusa, abrió la puerta. El viento casi se la arrancó de sus manos. A través de la nieve arremolinada, formas emergieron. Tres figuras se inclinaron contra el tormenta. Una mujer agarrando algo a su pecho, un niño tropezando a su lado, otra forma más pequeña apenas se mueve a todos. Hola, lomo una voz masculina delgada y desesperado. Por favor, alguien, Ethan no pensó, corrió. El frío era un poco fuerte. A través de sus calcetines al instante, mientras él recorrió la corta distancia, agarrando el brazo del hombre, estabilizando a la mujer mientras ella casi se desplomó. Adentro, dijo, más fuerte de lo que pretendía. Ahora ellos entró a trompicones en la casa en un arrebato de nieve y viento. Ethan cerró la puerta de golpe. Cerró y se apoyó contra él, pecho lledando. La mujer se desplomó al suelo, temblaba violentamente. El niño mayor se puso de pie, congelado, ojos muy abiertos, rostro pálido. El la más pequeña, la que tenía en brazos, era aterradoramente quieto. Ethan se dijo que sobre sus rodillas, cuánto tiempo, preguntó, manos y se está moviendo. Horas, dijo el hombre. Nuestro camión se salió de la carretera. Nosotros no podía ver, dijo Dolora, a Ethan se le revolvió el estómago. Atrapan, lo por el fuego, dijo Ethan, despacio no demasiado cerca. Envolvilo, la mujer obedeció al instante. Ethan se movió con una concentración que sorprendió incluso a él.
había aprendido sobre el frío por los moles, noches temblando, dedos de los pies entumecidos, sabía lo que podía pasar. Arroz si lo digas gana, calento agua, paños usados, calor prisionado donde importaba, hablaba con calma, con firmeza, incluso mientras el miedo le arañaba el pecho. Minutos estirado, luego más largo. Finalmente, el niño más pequeño dejó escapar un débil y roto gemido. Laura, el sonido golpeó a Ethan como un puñetazo. La mujer celoso hábitamente, el hombre se hundió contra la pared con la cabeza entre las manos. Ethan se sentó sobre sus talones temblando, él mismo, no por el frío, sino por liberación. Se quedaron esa noche. Ali no hubo discusión ni pregunta. A fura la tormento. Olo como si estuviera enfadada con si la negaba. Dentro el fuego ardía. Bajo pero constante, proyectando una luz cálida sobre rostros que se habían asecado de forma aterradora, hasty desaperse. Ethan observó la nieve, prisionaba contra los ventanas y sentía algo cambió en lo más profundo de su ser. Esta cosa rota y obstinada de $5 había resistido, no solo contra el invierno, contra el destino, y al hacerlo lo había logrado. Decidió algo importante en silencio. Este lugar no solo lo mantenía con vida, ya no, si estaba conversión, do en un refugio, y nada. Jamás lo haría alejado de él ahora. La tormenta estalló en algún momento antes del amanecer. Ethan se despertó con un sonido extraño. Yo y desconocido, nada, no, el viento araña los paredes, no nieve silbando contra el techo, solo un profundo, una tranquilidad apacible que se sentía merecida. Por un momento no se movió, se quedó ali tumbado, el suelo cerca del círculo de fuego, mirando hacia arriba en los vigas que había reforzado con sus propias manos, escuchando el ritmo constante respirando a su alrededor. La familia dormía, donde quiera que hubieran quedado. El hombre se desplomó contra la pared. La mujer se acurrucó protectoramente alrededor de sus hijos. El niño más pequeño estaba envuelto en todo manto que Ethan poseía. Su pecho se elevaba y cayendo con un ritmo suave y tranquilizador, vivo, esa sola palabra llenó la habitación. Ethan se incorporó lentamente, articulaciones rigido, los músculos doloridos de una manera que se sentía casi satisfactorio. Añadió un trozo de eco leña al fuego y observó los lomas. Afianzas, el calor se extendió, cauteloso pero real. A fura, la luz del día volvió a entrar el mundo. La nieve había cambiado su forma. Todo, drift se aclara la garganta, se quedó alto y liso, girando la pradera en algo de aspecto casi delicado. Los hulas no llevaban a ninguna parte. El camino era completamente desaparecido. Si alguien venía, no sería pronto. La mujer despertó primero. Se sobresaltó cuando vio a Ethan. De pie cerca, luego relajado como un recuerdo regreso. Sus hombros se encogiron y ella se levó la mano y la boca con los ojos brillante esto caliente susurró ella, yo puedo sentirlo. Ethan asintió. Él estaba cansado hoy, pero está bien. Sus rodillas se dobló ligeramente cuando finalmente el alivio la alcanzó. Ethan instintivamente extendió la mano, estudiándola antes de que ella. Cayó, gracias, dijo con voz temblando. Ni siquiera conozco tu nombre. Ethan dijo, soy Laura. Ella respondió, y este es mi marido, Mark. Nuestros hijos Ben y Owen.
Marc si estremeció alwa su nombre parpadeando para despertas. Cuando si dio cuenta donde estaba, y lo que había sucedido, su la expresión si abrió de una manera que Ethan había nunca si había visto en el rostro de un hombre adulto. Gratitud, miedo, algo parecido al asombro, salvaste nuestro hijo, dijo Marc en voz baja. Ethan negó con la cabeza. La cosa sí. Marc miró a su alrededor, miró realmente a su alrededor. Peds remendados, los vigas desiguales, el suelo espero, el lugar que no debería si han mantenido en paz. Entonces salvaste la cosa, dijo. Pasaron la mañana con cuidado, despacio. Laura insistió en preparar comida con lo poco que tenían izquierda. No era mucho. Sopa diluida con agua, pan partido en trozos pequeños así duraría, pero comían como personas. Quienes entendieron exactamente lo cerca que estaban lega a perderlo todo. Ben, el chico mea si cuidó cerca de Ethan, observándolo. Él la miró con curiosidad. Vives aquí, Ben preguntó finalmente, Ethan asintió, por tú mismo, sí cuando. Ben frunció el ceño, asimilando eso, no eres tú asustado. Ethan pensó en el frío noches, el teco amanosa con derrumbas, el sonido de la tormenta tratando de discarrar todo apart. A veces, dijo, admitió, pero tengo más miedo de marchas. Esa respuesta pareció satisfacer Ben. Si quedaron 2 días, el camino tomó hora de despejar, y el camión de Marc, la mitad enterrado en la nieve, necesitaba ser excavado y reparaciones. Marc trabajó junto a Ethan, los dos pelando, transportando, despejando el hilo de sus hombros ardía. Laura mantuvo el fuego encendido, mantuvo oín cálido, mantuvo la sensación de espacio pequeño, extrañamente lino. Algo cambió durante aquellos días, no de una manera muy dramática, simplemente en silencio. Aparecieron los risas. Al principio dudó, luego se hizo más fácil. Ben contó historias. Laura tarareó mientras ella funcionó. Marc compartió fragmentos de su vida, como si habían dirigido al este para una nueva un comienzo que nunca pareció ser fácil. En noche, ellos aclaras la garganta, se sentaron alrededor el fuego y hablaron. No sobre planes, no se trata de sueños, sino de sobrevivir. La segunda noche, después de que los niños habían, Marc se había quedado dormido y se aclaró la garganta. No tenemos mucho, dijo, pero tenemos quiero ayudar. Te lo devolveré. Ethan miró fijamente al fuego. No me debes nada, cualquier cosa. Laura metió la mano en su bolso y sacó un pequeño sobre. Lo guardé para emergencias. Ethan tembló su cabeza inmediatamente. No, Marc estudió él entonces. ¿Qué necesitas? La pregunta tomó a Ethan por sorpresa. Pensó sobre el dinero, sobre los suministros, sobre una lista interminable de cosas que la cosa todavía necesario. Luego pensó en cómo esto el lugar les había parecido así antes de llegar. Tranquilo, vacío, seguro, pero solitario. Dime gent, dijo Ethan lentamente. Díganos esta cosa funciona, no está maldita, que puede contener. Marc sonrió. Podemos hacerlo. Hizo. Cuando la familia finalmente se fue.
abrazando a Ethan para despeit. Derlo como si perteneciera a la familia. Para ellos ahora, la cosa si sencha diferente, otra vez, no mos versio cambiado. Palabra viajo mos rapido de lo que Ethan esperaba. En una semana, la gente empezó a para por, no para morar fijamente, no para susurrar, sino para ofrecer cosas pequeñas. Un manojo de leña, de joda cerca de la puerta, un soco de patatas desapareció sin decir nada, alguien arregló un tromo de la valla más adelante en la carretera. Por casualidad mi quedé a charla, Ray Collins volvió a pasar, esta vez sin toda pretensión. He oído hablar de la Navidad, dijo, apoyándose en su camioneta. Hoy que salvaste a un niño, Ethan cambió de posición, incomodamente, simplemente hice lo que cualquiera resolvió. Eso es lo que la gente piensa, dicen cuando saben que no es verdad, camino lentamente alrededor de la casa, ascension do con la cabeza. Para sí mismo. El pueblo lo loma el faro ahora por la lámpara que continúa. Ethan parpadeó. Simplemente lo dijo. Iluminado para que pueda ver, sonrió levemente, claro que sí, descargó una colla del camión. Ventanas dijo, todavía usadas bien. Ethan sí cuidó mirando. Yo no, interrumpido. Te los has ganado. Como el invierno se prolongó, la cosa se convirtió en un punto de gravedad silencioso. La gente no lo hizo. Reuniones allí no era social, no era lo suficientemente cómodo para eso. Pero todos sabían que estaba allí, un lugar que Ethan trabajó más duro que nunca, no solo para él. Ahora celebrados, vigas reforzadas, construyeron una puerta real que cerradas herméticamente, colgaban las ventanas que había dado a él, maravillándose de lo diferente que era el mundo. Veía a través de un cristal en lugar de agujeros abiertos. Una noche, mientras nevaba bajo perezosamente a fura, Ethan estaba de pie en el centro de la habitación y miró alrededor. Este lugar casi me mata, a él. Ahora había salvado a alguien más. Sintió algo instalado en lo profundo de su ser. El pecho, algo firme y inquebrantable. La cosa ya no era solo suya, pertenecía a la idea de que nadie tenía que se congelarían si hubiera los que los guiara. Y mientras Ethan vivió aquí eso, la luz no se apagaba, para enero el invierno ya no se sentía como una emergencia. Todavía dolía, todavía exigía respeto, pero ya no se sentía así. Estaba intentando activamente matar a Ethan todos los días. Una sola noche, cambio importaba, la cosa se mantenía firme ahora, no era perfecta, nunca lo era. Eso pero salido en los sentidos que contado, el techo resistió. Las ventanas cortadas lo peor del viento. La puerta se cerró, ajustado con un sonido final pesado que hizo que Ethan respirara más fácilmente cada vez que lo oí. El frío aún se colaba, pero ya no era dueño del lugar. El de Ethan los días se asentaron en algo casi como una rutina. Se despertaba temprano, alimentaba el fuego, revisó los pads y el techo, y luego nos dirigimos al pueblo, cuando el tiempo lo permitió. La noticia
si había extendido silence yosament sin previo aviso, ceremonia. Si alguien necesitara un cobertizo reparado, un porche reforzado o una cerca reconstruido después de una fuerte nevada, el nombre de Ethan Sergio, no en voz alta, pero a menudo, tu debería preguntar al niño, decían, el único con la cosa de $5. Al principio, Ethan no sabía cómo responder a eso. No estaba acostumbrado a que le pidieran nada, excepto para us. Acepto los trabajos con cautela, esperando la trampa que nunca ligo. El pago a veces era de unos pocos dólares, a veces una comida caliente, a veces solo materials que pudiera usar en casa. Cada de tal importaba. Ray Collins se convirtió en una presencia habitual, no flotando, no supervisaba, simplemente estaba allí. Él enseñaba, Ethan cómo medir correctamente, cómo esquinas cuadradas, cómo leer la veta de madera antes de cortar. Nunca dijo que estaba enseñando, simplemente corrige errores, y explicó por qué. Would te dice que hacerlo, dijo Ray una vez, mirando Ethan está a bordo del avión. Tu trabajo es escucha, Ethan escuchó, aprendió rápido, el pueblo también aprendió algo, esto no fue casualidad, esto no fue suerte, tormenta o una sola noche valiente. El niño con la cosa rota se estaba construyendo cosas que perduraron. Why más? Lo más importante es que siempre estuvo presente. Sin embargo, la duda no había desaparecido. Completamente, una tarde, un hombre llamado Carl Jennings pasó por la casa, manos metió profundamente en los bolsillos de su abrigo. Poseía una pequeña propiedad a pocos kilómetros de distancia. Y había oído hablar de Ethan a través de vecinos. No necesito lujos, dijo Carl bruscamente. Solo necesito que me arreglen la puerta del granero, leva años así. Ethan asintió, pudo echar un vistazo. Carl observó el trabajar, brazos cruzados, escéptico. Cuando Ethan terminó, la puerta se abrió de golpe. Suave y fácil, cerrando herméticamente sin atrapando. Carl lo miró fijamente durante un largo rato. Un momento, entonces metió la mano en su bolsillo, y sacó más dinero del que Ethan tenía preguntado. Por tu tiempo, dijo Carl. Ethan dudó, luego lo tomó. Gracias tú. Carl hizo una pausa junto a su camioneta. Tú lo sé. Dijo sin volver la vista atrás. La mayoría, la gente que te dobla la edad no trabaja así hizo. Ethan se cuidó allí después de que se fue, sosteniendo el dinero, sintiendo algo una calidez se extendió por su pecho. No orgullo, validación. La cosa cambió nuevamente durante esas semanas. Ethan agregó estantes, construyó una mesa sencilla, reforzó el piso para que ya no se movió bollo los pies. Cada mejora hizo que el lugar se sintiera menos temporal, menos como algo que podría perder en cualquier momento. Una tarde, mientras martillaba en el último clavo de una nueva sección de pared, llamaron a la puerta. Él se congeló, no todavía la hasha hizo, cuando lo abrió y encontró a rey de pie, allí con una mujer con un abrigo grueso, y un chico de su edad a su lado. Esto es Linda Harper, dijo Rey, y su hijona Linda sonrió nerviosamente, lo hoy, pudo ayudar. Su horno habían salido,
los equipos de reparación recibieron apoyo, despierto durante días, la cosa ya estaba bajando por debajo de temperaturas seguras. Pudo inténtalo, dijo Ethan, trabajaban a la luz de una linterna, las en el sótano de Linda, dedos entumecidos, aliento visible. Ethan recordó el frío se arrastraba por los paredes de su propia casa. Casa, y se movió rápida y cuidadosamente. Cuando finalmente el horno volvió a encenderse, el aire cálido inundó el espacio. Linda se cubrió la boca con los ojos brillantes. Tú no tengo ni idea de lo que esto significa. Ethan she. La noticia se extendió aún más después de eso. La gente dijeron de la malo el niño. Comenzó a usar su nombre, Ethan Walker, el niño que arreglaba cosas. El niño que no se rindió. Una tarde, como el invierno comenzó a flojar su hogar. Ligeramente, Ray se sentó en la mesa de Ethan, manos rodando una taza de café. ¿Alguna vez piensas en el futuro? Ray preguntó casualmente. Ethan se encogió de hombros. Creo que, sobre la cosa, Ray asintió, justo, pero aquí tienes algo, habilidad, reputación, amigos, confío en ustedes. Ethan miró fijamente la mesa, trazando un cerco. En el bosque, la confianza seguía siendo algo extraño. Yo concepto. Ray se aclaró la garganta. Pueblo el concilio ha estado hablando. Necesitan alguien de confianza para realizar trabajos de mantenimiento. Alguien que no desaparecerá. Lo mencioné tu nombre. Ethan levantó la cabeza de golpe. Soy 14. Ray sonrió. Trabajas como si fueras 40. El silencio se extendió entre ellos. No lo estoy diciendo ahora, añadió Ray. Estoy diciendo pronto. Cuando termine el invierno que por la noche Ethan yace despierto, escuchando la cosa se instaló y se dijo imaginar. Algo nuevo, no supervivencia, estabilidad. Pensó en las personas a los que había ayudado, los poetas que ahora sirven correctamente, el cala regreso a lugares que habían sido deslizándose hacia el frío. Pensó en cómo la cosa había pasado de ser un escondido lugar a un punto de referencia, a medida que febrero se convertía en marzo, la nieve comenzó a ablandarse, los gotas resonaban, desde los aleros durante las partes más cálidas del día. El mundo no se sentía tan no era agudo. Una tarde Ethan se puso de pie. Afuera de su casa, viendo como el cielo se desvanecía en suaves tonos azules y grises. La lámpara en su ventana resplandecía detrás de él constante y cálido. Un hombre que caminaba por la carretera inclinó su is al pasar. Ethan asintió, fue un momento pequeño, pero lo levo peso. El chico que había sido expulsado con una mochila, y $5 no era invisible, La gente lo veía ahora, y lo más importante es que creen en él. Y por primera vez Ethan comenzó a. Él también creía en sí mismo, spring no lo hasha, llegaron todos a la vez, ligo en pequeño, señales vacilantes. La primera gota de nieve derretida del techo, la ablandamiento del suelo bojó los pies de Ethan botas, la forma en que el viento perdió su agudeza bord, y comenzó a sentirse casi amable. El invierno afló, yo su hogar lentamente, como si no confía del todo en que la tierra o el chico,
or no estaba listo. Ethan si dio cuenta, cotta cambio. Si paro a fura uno por la mañana vindo como la luz del sol toca la paneles de parches de la cosa. Y si dio cuenta algo silenciosamente asombroso. Él tenía no solo sobrevivió al invierno, a través del miedo, a través de la duda, durante los largas noches cuando renuncias habría sido más fácil que quedas. El la cosa de $5 todavía si veía mal desde la fura. Los tablas no coincidían. El teco tenía cicatrices de tormentas que habían intento destrozarlo, pero se mantuvo en pie. Directo salido sin complejos. Como él, la gente venía más a menudo ahora. No fura, por curiosidad, no por lástima, sino porque este lugar se había convertido en un punto de referencia. Si pasaste por el camino antiguo al anochecer, sabía dónde estabas por el cálido resplandor derramado desde la ventana de Ethan. Esa es la faro, decían, estás casi allí. Ethan mantuvo la lámpara encendida todo el tiempo. Noche no se aclara la garganta, porque él lo necesitaba, porque alguien más podría necesitarlo. Ray Collins pasó por allí una tarde con papers metidos bajo el brazo. Colocalo sobre la mesa con cuidado deliberado. Estás oficialmente en la lista, ahora, dijo Ray, mantenimiento independiente trabajo, aprobado por el pueblo. Ethan se quedó mirando el periódico, su nombre impreso real. Todavía soy un niño, dijo Ethan en voz baja. Ray sonrió, lo eras, ahora es algo. De lo contrario, el trabajo no lo abrumó, lo castigó. Reparations construye, enseña niños pequeños como medir, como usar herramientas de forma segura. Nunca cobró por lecciones. Recordaba demasiado bien lo que era sentí como si no me hubieran dado nada y me hubieran dicho para averiguarlo solo. Una noche, como el sol se puso bajo, un camión familiar llegaron Mark y Laura, lo mismo, familia de la tormenta. Sus hijos soltaron salió primero, rindo, corriendo directamente hacia la cosa como si fuera un lugar ellos pertenecen. Queríamos que lo vieras. Esto, dijo Laura, entregando a Ethan un periódico doblado. El titular decía, un chico local convierte una cosa abandonada en refugio de invierno. Ethan sintió que se le calentaba la cara. Arriba, yo no comenzo, si lo hiciste, Mark dijo simplemente, abriste una puerta, eso importa, si quedaron a cenar. La risa llenó la cosa de una manera que Ethan aún se sorprendió cuando sucedió. Antes de que se fueran, Ben, el chico mea, se quedó atrás. Quiero const, yo cosas como tú, dijo Ben. Ethan sonrió. Comienza a arreglar lo que está roto. Años después, mucho después de que Ethan creciera, llenó la cuadra bien la chaqueta que tenía usada. Es primer invierno, mucho después de la cosa recibió una ampliación adecuada en una nueva copa de pintura. La gente aún hablaban de aquel invierno. Hablaban sobre los tormentas, sobre la... Noche una aperció los donde antes no la había. Uno antes. Sobre un chico que podría haber desaparecido silenciosamente, pero no lo hizo. Ethan Walker creció en esa cosa. Él construyó más alrededor
un taller, un porch, un lugar don si reunion los vecinos cuando el tiempo impuro o la vida si puso difícil. Nunca cerré la puerta con llave durante el invierno. Tormentas, nunca apagué la luz. Cuando le preguntaban por qué, siempre respondía lo mismo, de esa manera, porque lo que es ser hay fura. A veces los visitantes hacían excursions, la propiedad ad y decir que era agradable historia, inspiradora, conmovedora, y algo saldrían sin cambios. Pero otros, algunos se detenían, miraban la cosa, realmente lo miraron y lo hicieron entender, verían que no era así, sobre dinero, suerte o incluso habilidad, si trataba de una elección, la elección de quedarse cuando marchas hubi era sido más fácil, la elección de construir en lugar de destruir, opción de dejar la luz encendida, no para tú mismo, pero para cualquiera que pueda necesitarlo hizo. Entonces aquí está la pregunta para ti. Si eras Ethan de 14 años, solo con $5 y sin ningún sitio a donde ir, ¿qué harías? ¿Qué habrías hecho? ¿Te habrías marchado desde el lugar roto? ¿O lo habrías